This is the author of the book Non-Compromised Pendulum, and the co-author of the book is Tom Paddy. So Oleg himself has been researching the Casa style, his method, his life for more than 20 years. Okay. And he's a scientist himself, so it's a great pleasure and honor to speak with you. And would it be fine if I ask you to tell a couple of words about you, your relationship about Cus, and I will be translating these things for Oleg. Sure. I played a sport called handball. Я занимался спортом, который назывался handball. In the United States, that's like squash, but you play with your hands. Это похоже на игру в сквош, но мы играем с руками. Я знаю, что это за спорт. Oleg says he knows what sport you're talking about. So, my coach was Jimmy Jacobs, the handball player and film collector. Was my coach Jim Jacobs. Моего тренера звали Джим Джейкобс, который, его тренер. And when I became 22 years old, I asked him for a job at his fight film company. И когда мне исполнилось 22 года, я попросил, можно ли работать у него, в компании его. Окей. I began editing the fight films of all the great fighters, Ali, Joe Louis, and the others. И я начал заниматься редакцией фильмов всех великих боксеров, таких как Али. Джон Луис. Yeah. Yes. Jim was very close to Cus D'Amato because they shared an apartment in Manhattan. И Джим был очень близок с Касом, потому что они вместе жили в квартире в Манхэттене. Окей. Cus D'Amato would visit the office maybe once every 4 or 5 months. So I didn't know him very well then, but he liked me because Cus was very close to Jim. If Jim liked someone, then Cus liked that person. И Кас посещал наш офис где-то раз в 4 месяца. И, он меня, говорит, любил, потому что меня любил Джим. Кас был такой человек, они были очень близки с Джимом, и всех людей, кого любил Джим, соответственно, Кас их любил. Окей. Cus asked me how I liked working with the films. I said I liked them very much. And Cus was very into astrology. So he asked me what was my birthday. And I said January 17. And he said, you're okay. Of course, I did not know he was born on January 17. И Кас очень интересовался астрологией, и он меня спросил, когда ты родился. И я сказала 17 января, он сказал, тогда значит все нормально. I did not find out for years later that he was born on January 17. And I didn't find out for years later that he grew up on the same street in New York that I grew up on many years before. И я много лет не знал то, что он тоже родился 17 января. И я много лет не знал то, что мы выросли на одной и той же улице в Бронксе. Окей. So I only spoke to Cus very rarely when the two owners of the film company, Jacobs and Caton, had a boxer that was training at the gym in Catskill. Other than that, I rarely spoke with Cus. Он говорит, вообще в целом я с Касом много не говорил, редко говорил. Те моменты, когда мы разговаривали, это было, когда встречались два владельца этой кинокомпании, Джим и Куэйт, и это было связано с одним бойцом, который тренировался в Catskill. Okay. There were early fighters named Eugene Cyclone Hart from Philadelphia in 1973.
So I began to work with Cus a little bit and seeing what he did with the fighters. That was the very first one, was a fighter named Eugene Cyclone Hart, around 1973. И в 1973 году дело было с одним бойцом, которого звали что-то Юджин Циклон какой-то. И я, говорит, смотрел, как он работает, как Кас работает с этим бойцом. Years went by until Jacobs and Caton began seriously to manage fighters. And the first one was Wilfred Benitez, a great champion. And Benitez moved to Catskill, and I worked there for a little bit. И пришло время, когда вот Джимс и Кейтон очень серьезно начали работать с бойцом, вот он назвал его имя, великий чемпион, и он тоже в определенное время начал в Catskill работать, и я тоже там стала работать. During that time period, Jacobs and Caton from the 70s were paying the expenses for all of the items that Cus D'Amato needed. The training camp, the house, the food, whatever the fighters needed, whatever fighters Cus got, Jim and Bill paid the expenses. И потом наступил момент, когда Джим и Кейтон, они стали оплачивать все расходы Касса. И, все расходы боксеров Касса, вернее, то есть еда, все, что нужно по залу, жилье и все остальное. Every 6 months or so, Cus D'Amato would call in 1976 or 1977 and say he had a great fighter and the fighter was going to become world champion and he's going to make him a champion. And of course, nothing ever happened with those fighters. И где-то в 1976-1977 году, Кас часто звонил и говорил, вот у меня есть отличный боец, и он станет чемпионом. Jim and Bill were always very supportive, but of course they knew that it was very long shot, very low percentage of making a world champion. But in 1980, Cus called, he said he got a kid, and he's going to be something. And that kid was Mike Tyson. И, конечно, Джим и Кейти, они как бы поддерживали Касса, но они понимали, что то, что он говорит, это почти невозможно, очень маленький процент успеха. И в 1980 году Кас позвонил и сказал, что у него есть парень, и он будет чемпионом, и это был Тайсон. Jim and Bill probably said, "Great, Cus, let us know how you're doing. We'll keep sending you the money." Of course, they didn't believe that Mike Tyson was going to become the Mike Tyson. Not one person on the planet thought that, except for Cus D'Amato. И Джим, и вот этот Кейти, они как бы, они не поверили, но они продолжали отправлять деньги Кассу и сказали, хорошо, Касса. И на планете Земля никто не верил, что Тайсон станет Тайсоном, кроме Касса. As the years went by, in 81 and 82, Mike got better and better, but still, no one, not one manager, not one promoter, not one trainer, thought that he would be anything. В 1981-82 году Тайсон, у него получалось все лучше и лучше, но все равно ни один менеджер, ни один тренер, вообще никто не думал, что... The only people who knew there was something happening were the sparring partners that Jim and Bill had to bring to Catskill to spar with Mike. They had heard that this guy was a tremendous puncher, so they asked for a lot of money. The sparring partners knew that this kid could punch. А потом, когда тех бойцов, которые люди приводили, Джимми и Кейт, через какое-то время пришлось платить очень большие деньги спарринговым этим партнерам, потому что все знали, что Майк человек с очень большой силой. By the time Mike was about 15, the sparring partners were being paid $1,000 a week to come in, the good ones, who were former title claimants, former title guys who went for the championship. They got $1,000 a week
to spar with an amateur, which was unheard of. И потом через какое-то время обычно, ну вот хорошим спарринговым партнерам платили $1000 в неделю, чтобы они приходили и спарринговались. There was one sparring partner who came in to the house, put his stuff away, went to spar with Mike Tyson that day, never came back to the house, left town. They never heard from him again. Gone. Был один человек, спарринговый партнер, который пришел со всеми вещами, расположился, и после спарринга больше никогда не возвратился ни за вещами, вообще из города. Gone. So it was very important for Cus to get great sparring because there were very few amateur tournaments where Mike could get competition. He had very few fights. While technically, he was the best fighter in the world, emotionally, he was still a baby because the emotions grow and get stronger as you fight more and more real fights. То есть, говорит, Кас постоянно пытался много вот этих спарринговых ситуаций создавать, потому что ему нужно было на соревнованиях выступать. Технически Тайсон был самым лучшим боксером в мире, но эмоционально он был как ребенок, потому что это нужна практика, нужно время, чтобы... When the Olympic trials took place and Mike failed to go to the Olympics, at that time it was probably very sad, and it probably was sad for Mike and Cus, but I believe looking back, it was a blessing in disguise. Mm-hmm. Because if Mike went to the Olympics and won, like there was another group at that time that won the Olympics, Americans. The very first fight after the Olympics would have been under a tremendous spotlight for Mike Tyson. And I don't think he would have been emotionally ready for that spotlight. Был момент, когда они готовились к олимпийским соревнованиям, и через тест не прошел Майк Тайсон. Но это было как бы хорошо для него, потому что для него это все плохо закончилось. Не тот момент. Because he didn't go to the Olympics, they started in Albany, near Catskill, with very small fights. Mm-hmm. Small fights did not have a huge spotlight on them. So it gave Mike time to develop emotionally to equal his physical. That was a very critical time for his emotions to get stronger and stronger rather than being hit by a huge spotlight right off the bat. После того, как они не попали в эти олимпийские, они выступали в маленьких соревнованиях. Это было хорошо для Тайсона, потому что то есть он не получал большое внимание, и это было хорошо для него. И когда уже приходили настоящие соревнования, чуть повыше, он уже к этому времени и физически, и эмоционально вырос. Okay. 99% of the world, including boxing people, think that because a fighter, a man, looks so ferocious, that that's the way he is emotionally as well. He's emotionally as strong as he is physically. But that's not the case. They're two separate things, and Cus knew that. Смысл, основная мысль такая, что Кас понимал, что физическая сила, агрессивность это не равно эмоциональной подготовке, а другие люди не понимают. So the early fights gave Mike a chance to develop emotionally so that he could withstand the pressure of not only the crowd, but the public watching on television, the press, and everything that goes with it. For fight by fight, he grew emotionally. И вот эти ранние бои, они позволили Тайсону эмоционально себя подготовить к тому, что очень много людей будет на него смотреть, и не только толпа, а телевидение и все остальное. And even after Mike became champion,
Interestingly enough, he had not yet developed emotionally. The great fighters of the past, Jack Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano, Muhammad Ali, their emotions were developed to 100% when they became fighters and champions. Mike's emotions developed to maybe 50 or 60%, maybe. He never got to the point where he was emotionally 100%, which means he could be very calm in the ring. Когда мы говорим о бойцах, например, Джек Дэмси, Мухаммед Али, вот еще двоих он назвал, то есть они, когда были чемпионами, у них уровень эмоциональной подготовки дошел до 100%. А Майк Тайсон, он все равно дошел где-то до 50 или до 60, то есть он не мог полностью спокойно себя держать, например, на ринге. Окей. As strange as it sounds, the more calm Mike was, the more ferocious he could fight. The less calm he was inhibited. He wasn't able to do all of the things, the physical things that Cus wanted him to do. So being emotionally calm let him do everything, but he never got to that level. Как бы странно ни звучало, чем спокойнее был Тайсон, тем более как бы он мог физически выполнять то, что говорил Кас. А когда он был неспокойным, то он не мог так выступать, как он мог бы. Окей. History of boxing, when you watch fighters train, they train at maybe 50 or 60 or 70% of what they fight at. When they fight at 100%. Mike would fight at maybe 60 or 70%, but in a real fight, he was only 20%. In the real fights, he was never as good as in sparring. He never fought as well in a real fight as he did in sparring because of that pressure, the emotion. И из-за вот этого эмоционального давления Майк Тайсон никогда не мог бороться на ринге так же хорошо, как он делал это на спарринге. То есть он только показывал 20% из всего, что он мог бы. Maybe if he had stayed with Kevin Rooney in 1988, in 1989 he might have been more calm. In 1990, more calm. Then all of the things that he was taught by Cus D'Amato, he would have been able to do in a professional fight. He rarely did those things in a fight. Rarely. Yet he still was sensational. Возможно, если бы он остался бы с Руни, то он и дальше бы, спокойно себя держал и, результаты хорошо показывал в 1988. Можно вопрос? May you like ask a question in here? Yes. Руни много значил для карьеры Тайсона? Did Rooney mean a lot for the career of Mike Tyson? Probably. Наверное. The first trainer, Teddy Atlas, would have been better. Probably. Наверное, говорит, но первый тренер Тедди Атлас, наверное, был бы лучше для него. А почему так? But because Teddy was more strict and he was more strict than Kevin was as to exactly what Cus wanted him to do. Потому что Тедди Атлас был намного строже, чем Кевин, относительно того, что хотел Кас. Okay. So Teddy would have been better, but the second choice, of course, was Kevin Rooney. Второй выбор, то, конечно, это Кевин Руни. Вы много общались с Касом, вы много общались с Тайсоном. Помогите мне разобраться, откуда появился сам стиль Каса D'Amato?
So Steve, you have talked with Cus, you have known Tyson for a long time. Could you please tell what is the origin of Cus's style? Like many scientists, he began looking and examining what came before. And in his mind, it was very important for him to be like a doctor, like a researcher, to see what would be best for the fighter. And what would be best for the fighter, more than anything else, is not to get hit. Какие ученые начинают сперва смотреть и исследовать то, что идет, то, что было до этого. Cus был как доктором, как исследователем. Он всегда пытался найти то, что будет лучше всего для бойца. И самое много внимания он уделял на то, чтобы не получать удар. Не получить удар. Now, there are two ways of not getting hit. Two ways. Есть два варианта. Running away or moving your head inside. There's only two ways. Moving away, you don't get hit, or being close and moving your head. That's the only two ways. Есть только два варианта, как можно не получить удар. Это отходить в стороны, либо двигать головой. Okay? Now, Cus looked at the fighters who ran away. They were not exciting fighters. И Cus смотрел на тех бойцов, которые отходили в сторону или убегали, и он понимал, что это как бы ничего удивительного, захватывающего нет в этих боксерах. Then he looked at the fighters who were close. Maybe they weren't great at moving their head, but they were very exciting. И потом Cus смотрел на бойцов, которые стояли очень близко, уходили, двигали постоянно головой. Возможно, они не были вообще классными, но это было более захватывающе, чем те, которые просто убегали. So now he's thinking, if I can get a fighter, if I can teach my fighter to stay close and not get hit, that would be one exciting fighter, because he could punch and not get hit. И он подумал, если я смогу создать бойца, который сможет стоять близко и не давать себя бить, вот это будет захватывающе. So he began looking and studying like a surgeon. И он... The first thing, like a surgeon, the first thing he noticed that some fighters move their head one way and some fighters move their head another way. And what he had to do was, without a computer, understand the most effective ways of not getting hit, but still being in range to hit the other guy. И Cus вот начал изучать как хирург, как сделать так, чтобы ты находился близко, не давал себя бить, но и при этом ты мог бы достигать другого противника. After much study, he came up with as fighters did do sometimes, a little slipping. That's called slipping. He knew that was important. That's what he started teaching first, the slipping. Первое, он начал обучать вот этому слипингу, маятнику, like pendulum. Yes, like a pendulum. Да, как маятник. Then he saw other fighters that once in a while did a big U. That was to avoid getting hit with a hook. So he started to teach that to his fighters. Потом он смотрел на то, как некоторые бойцы делают букву вот, У, да, подныривание. да. И это можно этим уйти от хука. Да. Потом он начал это преподавать. Those two moves, the slipping and the weaving, make up 99% of head motion. Of head motion? Yes, the slipping Yes. and the weaving is 99% of what should be taught to a fighter. Вот этот слипинг и уклон – это 99% того, что нужно обучать боксера, когда он уходит к голове. Он ведь жил в Бронксе. You lived in Bronx, right? Yes, yes. Вы жили в Бронксе.
там был высокий уровень преступности в тот момент времени. At that moment of time when Cus lived, was there a high level of like criminality of crime? He lived in the Bronx in the 20s and 30s, 1920, 1930, 1940. I lived in the Bronx in 1950 and 1960. So I don't know what it was like in the 20s or 30s. What about when you have lived? It was starting to get bad. Starting. It was mostly Jewish people and Irish people and Italian people. But then in the 60s, the gangs start coming to New York, to the Bronx. Он говорит, я не знаю, как было во времена Каса, потому что Кас жил в 20-х, 30-х, 40-х годах там, а я больше времени жил в 50-х, 60-х там. В мое время все начинало быть очень плохо, потому что до этого были только евреи, ирландцы, итальянцы, а в 60-х начали приходить банды. Много ли было поединков в Бронксе на ножах? Were there a lot of like fights or duels with the use of the knife, the blade? None. Fist fights. Only fists. Только кулаки. То есть это вот когда он жил? That's when you were living, is that correct? Yes. Да. А когда Каз жил? What about when Cus lived? Oh, I'm sure that, I don't know what happened on the street. I don't know. But of course, in the United States, there was the mafia. And behind the scenes, they were using knives and guns and everything else. But not on the street. The gangs usually just fought with their fists. They didn't have machine guns like they have today. Mm-hmm. Он говорит, на улице не использовался нож, но в США там было очень много мафии, и я знаю, что за ширмой они использовали и пистолеты, и ножи, но на улице только кулаки. Я почему спрашиваю? Потому что не мог ли и этот опыт повлиять на формирование стиля Casa? The reason Oleg is asking this question might have that experience with knives also influence the style of Casa. I'm trying to think. I've never used a knife, but I'm trying to think of if someone attacked with a knife, what motion could I use not to get stabbed, but yet be similar to something that Cus taught? And there is one thing, yes. Он говорит, я никогда не использовал нож, но я сейчас сижу и думаю, что будет, если меня будут атаковать ножом, какое действие я мог бы применить, чтобы меня не закололи, и это действие должно быть то, что преподавал Кас, и такое действие есть. And that one motion is getting to the side. И это движение в сторону. But yeah, not the slipping. Угол. All the way. Taking the angle. Угол. Taking And the angle. not even the angle, getting behind the person. Я бы даже сказал не угол, а за человека уходить. Ну, угол. Yes, that is Yes. an angle, yeah. Yes. Полумесяц. Well, It's like half crescent, you know? yes. Half moon. Because then I can hit you, but you can't hit me. Потому что в этот момент я могу наносить удар, а противник не может. Великолепно. But Cus wasn't teaching that until much, much later. He didn't teach that to Floyd Patterson. He didn't teach that to Jose Torres. It only, for the first time, came up in the 70s and 80s with Mike. That was the very first time I saw him teach that. Но он это начал преподавать очень поздно. То есть он не преподавал это Паттерсону, Торресу, он только это начал преподавать в 70-х, 80-х Майку. Окей. Тогда у меня еще один вопрос. Then there is one more question if you do not mind. Существуют две знаменитые истории. There are two famous stories. Одна связана с ножом, One is related to a knife. которую, когда Casa вызвали на поединок на ножах. When Cus was
challenged to have a knife fight, 1-to-1. И когда его противник не явился на следующее утро, And his opponent did not come next time. и когда он, и вторая история, это когда он потерял глаз. And the зрение. second story is when he lost his eyesight. The eye. Yes. I spent very little time talking to Cus or hearing anything about stuff like that. Very little time. The only time I really got involved to some degree was when Cus got very sick at the very end. And he was moved. I suggested that they move him from Albany to New York. But I never spoke to Cus about the things like you mentioned, the knife or the gun, never. Он говорит, я провел очень мало времени, разговаривая именно о таких вещах с Касом. И говорит, я никогда не слышал, чтобы он о таких вещах говорил. Единственное, когда мы с ним часто стали общаться, когда он сильно заболел, и я порекомендовал, чтобы он с Албани переехал в Нью-Йорк. И, я, говорит, лично не слышал, чтобы он... А вот, хорошо, а вот Майк Тайсон, он не рассказывал ничего? So Oleg is asking, did Mike ever maybe told the stories or told something of this kind, about the knife? Not to me. I never... I'm trying to use my memory. Я пытаюсь When вспоминать. Mike was living with me in 85, 86, 87, Когда в 86-х, 87-х он жил со мной. if I ever spoke to him about Cus, I don't think I ever did. Я не думаю даже, что я с ним о Кассе говорил. At that time, I was working with Caton and Jacobs, who were the managers. Тогда я работал с менеджерами Кейтон и Джейкобсом. My job was to make sure that 24 hours a day, Mike was protected. Had everything Mike needed, he got, whether it was living with me or on the training, everything. My job was Mike Tyson. И моя тогда задача была только Майк Тайсон, то есть я 24 часа ему безопасность и все остальное, все, что ему нужно было, должен был ему предоставлять. Окей. А вот Майк никогда не говорил о том, что как Кас использовал логические модели там, животных, например, для объяснения поединка. Did Tyson ever spoke about, for instance, about the logical models that Cus used to explain while fighting? For instance, the logical models of animals. For instance, move like a cat and other things. Did he ever talk about this? No, I never did. Actually, when I started working with Mike and traveling and watching for weeks the training sessions, I didn't understand the head motion until a year later, watching it over and over and over. Now, I'm sure Cus might have explained the animal portion, but I was only trying to understand the very basic head stuff that Mike was doing in the ring. That's it. Он говорит, нет, говорит, я не слышал. И, возможно, Кас ему объяснял то, как, вот это, логическая модель с животным. Я, например, говорит, мне пришлось целый год постоянно смотреть на бои, вот как Тайсон двигался, чтобы понять, что происходит с головой, движение головы. Окей. А вот ведь у Cus D'Amato были разного роста бойцы. So Cus had like fighters with different heights. Different heights. Разного роста. Получается, стиль настраивался под каждого бойца индивидуально. So it turns out that the style would be molded for every fighter in a personal manner. That's a great question. Это величайший вопрос. And I'm always asked when I tell people that they should teach the Cus D'Amato style
to their fighter, they say, well, my guy is a tall guy. He has to fight different. И когда я говорю, например, тренерам, вот вы должны использовать стиль Casa, чтобы обучать своих бойцов, они мне все говорят, ну, у меня боец высокий, он должен использовать другой стиль. What I say is, in baseball, when a young boy is learning to play baseball, whether the young boy is 5 feet or 6 feet, they teach them each how to hold the ball the same way. Я им говорю, когда человек учится бейсболу играть, неважно какой у него рост, их всех учат одинаково, как держать мяч. In football, whether the kid is 5 foot tall or 6 foot tall, they teach them each how to hold the ball the same way. Также и в футболе, он имеет в виду не такой, а американский футбол, неважно какой рост, они все учатся держать мяч одинаково. In basketball, 5 feet, 8 feet, how to dribble the same way. В баскетболе тоже, неважно какой рост, а всех учат одинаково, как мячик, чтобы прыгал. In soccer or rugby, how to kick the ball the same way. В рагби и футболе вы одинаково все пинаете. In tennis, how to hold a racket. В теннисе, как держать ракетку. Golf, how to hold the club. В гольфе, как держать клюшку. Billiards, pool, how to hit the ball. Как в бильярде, как толкать мяч. Swimming. В плавании. So I tell the trainer, let me ask this. So only in boxing, you teach a small fighter different than a tall fighter. И я говорю тренеру, только в боксе, получается, ты обучаешь человека ниже ростом немножко по-другому, чем от человека высокого роста. They look at me like I'm speaking a different language. И они смотрят на меня, будто я говорю на другом языке. They have no idea that the same techniques apply whether you're 5 feet or 6 feet. Они не понимают, что та же техника применима независимо от вашего роста, независимо от 2 метра или там 1,5 метра. And then I tell them, well, if you think a tall fighter, your tall fighter, should be taught different, what if he has to fight a taller fighter? А потом я говорю, если вам нужно готовить вот этого бойца с высоким ростом, что если его противник будет еще выше, чем он? So, the bottom line is not what I think, is watching every film ever in boxing and looking at every fighter, short or tall, and watch what happens when a certain punch comes and how effective they move their head, whether they're short or tall. That's the only thing that matters, watching the fighters in history. И единственное, что имеет значение, и это я говорю не потому, что я думаю, а потому что я смотрел каждый бой, вообще, который произошел в истории, когда идет удар, единственное, что имеет значение, это то, как человек убирает голову. So, like mathematics, the most effective way, short fighter, tall fighter, not to get hit with the straight punch, slipping, most effective. И поэтому, независимо от роста, самое эффективное это сделать, слип и не получить прямой удар. In boxing, not to get hit with the hooks, most effective, the weave, most effective, by far. В боксе главное не получить, например, удар хуком, и эффективно всего сделать букву. Now, lastly, some trainers tell the fighters to think for themselves. Fighters have this much space between them, and they have a millisecond to make a decision what to do. И последнее, говорит, когда бойцы стоят, у них есть, они очень близко друг к другу стоят, у них есть миллисекунды, чтобы принять решение, что сделать. If you're in tennis, you have a second or two. In basketball, you have a second or two. In boxing, in football, you have a second or two.
in boxing, you have a millisecond. То есть в других видах спорта, как теннис, баскетбол, там есть 1 секунда или 2, а вот в боксе миллисекунда. In boxing, if you have 7 choices to make, millisecond, no good. То есть в боксе, если у вас есть выбор из 7, чего сделать, за миллисекунду, нужно быстро сделать выбор, я так понимаю. In boxing, if there are only 2, it makes it much easier. Slipping or the weaving. Only 2 choices. Чем меньше навыков, тем они устойчивее. Oleg is saying it's much more better to choose from 2 than from 7. The less skills you have, the more they are stable. I mean, you don't have to think about. Right. You don't have to think. Да. You just, it's a habit. Это привычка. It's a habit. То есть Okay? лучше иметь 2 лучших действия, чем 7. So it is better to have 2 best moves than having 7 of them. Yes. Да. Especially, there's no guarantee you're not going to get hit, but it reduces the chances dramatically. Нет гарантии, что вас не попадут, но шансы попадания они уменьшаются. Уменьшаются намного. Yeah. And you can stay very close and throw punches back right away. И вы можете стоять очень близко и наносить в ответ удары. That's what made Mike very exciting. И это то, что делало Майка захватывающим. Yeah. The other side, all of this was defense. И это все была оборона, есть еще другая сторона. The offense might have been more brilliant. Когда мы говорим об атаке, она могла бы еще быть круче. Because in the offense, the way Cus taught punches was by numbers. Потому что атаку Кас преподавал посредством цифр. Each punch had a certain number attached. У каждого удара был свой номер, то есть он был привязан к удару. And they had a big bag with the numbers on it. Уиллибэк, и у них была большая сумка с цифрами. And Cus would call the number, and the fighter would throw the punch. Кас выкрикивал номер, и боец наносил удар. Very basic combinations of 2 or 3, maybe 4 punches. Очень That's it. простые комбинации 2 или 3 или 4 ударов. Yeah. Now, 2 things. Number 1, trainers have no idea that exists. Number 1. Первое, тренера другие, они не знали вообще, что существует вот эта цифровая система. You would think that a surgeon, if he saw other surgeons operate in a better way, or if a musician heard another musician play something in a better way, or in any other endeavor, they would try to do that too. Потому что если один хирург увидит, как другой хирург оперирует, он тоже попытается лучше, как он. Или если музыкант услышит более лучшую музыку, он тоже захочет сделать более лучшую музыку. And also, in every sport regarding the numbers, in football, the American football, they have these books, these playbooks, that look like you have to be a scientist to read the plays. И как и в любом другом спорте, есть определенная книжка, где со всеми вещами что-нибудь читать. In baseball, they call out signals for the batter to hit. В бейсболе они тоже выкрикивают какие-то сигналы, чтобы наносить удар. In basketball, they put up fingers, what plays are coming up. В баскетболе они тоже там что-то выставляют, чтобы понимать, что будет происходить. In almost every sport, there's a mathematical portion of it, a program, a set of programs. Почти в любом спорте есть математическая программа или система программ. That's what Cus did with the number system. И вот что Кас сделал с цифровой системой. For 2 reasons. It made it easier for the fighters to remember. Он это делал по 2 причинам. Первое, это было легко бойцам запоминать. And
when the trainer was in the corner and he wanted his fighter to throw two specific punches, he can't yell out left hook, right hand. It's much easier to yell out 5-6. И когда они были на ринге, лучше говорить, например, 5-6, чем кричать левый хук или еще что-то. So both the defense and the offense were things that escape. It's shocking. It escapes every trainer. They have no idea what Mike did or was trying to do. Even after they see it for the last 30 years, they just don't know. То есть тренера вообще не понимали, что происходило, даже если они это уже видели 30 лет. Когда Майк тренировался уже без Каса, он знал, как тренироваться, или ему нужен был тренер? So when Mike was training without Cus, when Cus had died, did Mike need a trainer, or had he already knew how to train himself? Well, he knew how to train himself. It's not that he knew how to train himself. He knew what techniques he had to use. But it would have been very odd for Mike to go into a ring in training and not have someone in the corner, number one. Number two, emotionally, he knew that Kevin Rooney was attached to Cus. That brought Mike back to Cus in some way. Он говорит, он знал технически, что нужно делать, но на ринг заходить одному, без тренера, он как-то себя странно чувствовал, Майк. И второе, он знал, что Кевин Руни как бы его соединяет с Майком, то есть ему эмоционально было так легче. You have to remember that emotional tie between Mike and Cus was very powerful, and once or twice, I knew Mike would always think like Cus would think, but he would never say it to me. I wouldn't ask him. One time in particular, I did ask him. Before Mike fought Trevor Burbick. Он говорит, нужно помнить, что у Тайсона с Касом очень была сильная связь, и он часто думал, как Кас, но он мне не говорил, что он так думает, и я один раз у него об этом спросил, когда он боролся с Бербиком. The day before Mike fought for the championship, I didn't know if he was nervous or not, but I didn't want to ask him if he was nervous. Прежде чем он вышел вот за титул свой с Бербиком за ночь, я хотела знать, он нервничает или не нервничает, но не стала у него спрашивать об этом. So I asked Mike, hey Mike, what would Cus say about this guy? Meaning, what would Cus describe Trevor Burbick? И я просто спросил, «Хей, Майк, скажи, что бы Кас сказал об этом бойце?» О Треворе. Mike thought for about 2 seconds and he said he would probably think he was a tomato can. Tomato can means a bum. Он, говорит, подумал 2 секунды и сказал, Кас, наверное, сказал бы, что этот боец жестяная банка томата, что означает тупица. That means that I knew if Mike thought Cus thought he was a bum, Mike knew he was a bum. И я был уверен, что если, то есть сам Майк понимал, что если Кас считал его тупицей, значит и Майк считает его тупицей. So that's one of the few times that I tried to get into Mike's mind to think about what Cus would say. Most of 99% of the time, it was just the pressure back then on Mike was enormous. 1985, 86, 87, 88. The whole world watching everything he did. He couldn't make one error. Not one. И вот было, говорит, несколько моментов, когда я пытался залезть в голову Тайсона, понять, как бы отнесся к этой ситуации, например, Кас. Я вот задала такие вопросы, потому что в 85-86 году было очень большое давление на Тайсона. Весь мир смотрел на каждое движение, он не мог ни одной ошибки допустить.
In baseball, you can strike out 3 times, but still hit the game-winning home run. В бейсболе вы можете, ну, аж 3 попытки, что ли, что-то А такое. здесь попыток 3. Да. So here you do not have attempts. Yeah, in football, you can drop the ball 4 times, but still make the game-winning catch. В футболе вы можете выронить мяч 4 раза, но все равно можете выиграть игру. In basketball, you can miss 5 times, but make the game-winning throw. В баскетболе вы можете не попасть в кольцо 5 раз, но все равно потом можете выиграть. Boxing, 1 punch, the ball game is over. В боксе 1 удар и игра закончена. So, not only was Mike under pressure from the boxing, but also his demeanor, his personality. Caden and Jacobs were very careful about everything Mike said and did outside the ring, because that reflected on Mike as a spokesperson, especially for commercials. И когда мы говорим о Майке, то есть в тот момент было очень много давления, и вот Джим и Кейтон очень следили за тем, что происходит за рингом, о чем они говорили, потому что это все влияло на эмоциональное состояние Тайсона, и то, как он говорил как спикер на публику, это означало деньги. This is the same stuff that Cus would have expected of Mike, to perform in a certain way, both in the ring and out of the ring. And to give you an example, if you know the tattoo on Mike's face. Yeah. If I had gone to Cus D'Amato in 1985 and said, I have a great idea, let's get a big tattoo on Mike's face, he would think I'm crazy. И говорит, это то, что в тот момент сделал бы Кас. То есть Кас всегда хотел, чтобы на ринге человек был одинаковым и за рингом, чтобы он был точно такой же. И если, например, вот эта татуировка Тайсона, если бы в 85 году я пошел бы к Касу и сказал, есть классная идея, давай Тайсону сделаем огромную татуировку на лице. Кас подумал бы, что я сумасшедший. And it goes for the smallest thing. In an interview for TV or newspaper, one word, if it's not 100%, Cus would have been unhappy. And because Jacobs and Caden were looking at me, they would come down on me for letting Mike say that, down to the smallest word. И Кас настолько был внимателен, ну, что вот шло в СМИ, например, если хоть одно слово сказано, либо в газете что-то не то написано было бы, он очень расстраивался бы. Он это говорил Джиму и Кейтону, а Джим и Кейтон приходили, и это все выливали на меня, за то, что я позволил Майку там какое-то словечко выразить. And also the people that Bill, Kate, and Jim Jacobs dealt with, the business people, they were very smart. When Mike started, we wanted to get a shirt with a slogan, some words, and Cus liked bad intentions. Джим Джейкобс и Кейтон работали с очень умными такими бизнесменами. И когда мы делали футболки как бы для Тайсона, он захотел слова поставить плохие намерения. The advertising people said that would not be good for advertising, for Mike's personal advertising. Can you choose something else? So we went back and thought, we put fire and fear. Но люди, которые занимались рекламой, они сказали с маркетинговой точки зрения, для Тайсона это будет плохо, можете другие какие-то слова найти. И мы нашли страх и огонь. So every little facet, every little thing, in the ring, out of the ring, anything that could make Mike look better, whatever was most important for the fighter, came first. То есть все, что за рингом, в ринге, все, что было бы хорошо для бойца, это в первую очередь. Скажите, а Кевин Руни как бы достаточно владел этим тренерским мастерством для того, чтобы тренировать Тайсона?
Steve, would you mind telling Kevin Rooney, as a trainer, did he had enough skills to masterfully train Tyson? Yes, he had the skills, but I'm not sure if he pushed Mike hard enough to do all of those skills. Because in the training videos, I taped a lot of the training. And I think Teddy Atlas would have pushed Mike harder to do more of this and more of this. Он говорит, да, у Кевина были навыки, но я считаю, что он не сильно как бы заставлял Тайсона, как надо было бы. А сам стиль он знал, Casa? As for the style of Casa itself, did Kevin knew it well? The Casa style. Perfect. Идеально. Идеально, да? But that has nothing to do with inflicting it on the fighter. Но это вообще не относилось к тому, то, что он это не передавал бойцу. How do you make the fighter do that? That's the critical thing. Okay, you spoke like Cus right now. That's the critical thing. И он говорит, вот этот человек говорит, Стив, я стоял и много, записывал на видео вообще Кевина, его, как они тренируются. Он говорит, самое главное, это научить бойца делать этот навык. И это то самое важное. И у него прям сейчас интонация, как у Casa было в видео. Он всегда говорит, that's what's important. That's what professional boxing is about. Gotta be clever, gotta be smart, and not get hit. It's what he does that makes him a hero, and what the other fellow doesn't do that makes him a cow. It's just as simple. You could hit him, he can't hit you. That's what the science of boxing is all about.